S periodicity. So you guys want to discuss on question periodicity kan? So who will lead the discussion on the question? I will lead The session. Okay, Arham. Fakrul, can you? Okay, thank you. Okay, as per request yesterday, Azimah want us to have our data booklet beside. Okay, so for the first question, what is the correct electron configuration of the Cu plus ion? Okay, we have our data booklet in our maybe right or left hand. Okay, so if we can see AR there, so let's just skip the first three part and then we goes to the fourth period because AR is at the end part of the third period. So we count this the Nook way Nook way. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, wait. And then 11, 12. Okay, if we can still remember about the Aufbau principle of the Aufbau diagram, dia yang 1S, 2S, 2P, 2D tak ada, 3S, 3P, 3D, and then kita akan ingat yang kita will always fill the 4S part first before the before the other part lah. Tapi dekat sini dia tak ada pasal 3P. So we don't have to take that into account. No, betul lah. Dia akan isi 3D kan. Sebab 3P dah habis dekat AR tu. So dia akan start isi 4S sebenarnya. So sekarang 4S pun dah full. And then kita akan tengok Cu+. 4S tak full lagi. Yang full tadi 3P dah full. And then dia akan start isi 3D. So sekarang dekat 3D. Mungkin kalau Azimah nak lukis boleh juga. So Aufbau diagram. Kita start dengan Aufbau diagram. 1S and then 2S, 2P. Okay, atas tu number of electron macam biasa. Dia akan isi 4S dulu baru 3D kan. So okay, tu 4S letak kat luar tu pun tak apa, tak ini dulu. Okay, this part yang highlighted to AR. Okay, so now we have 3D10 and 4S1. So dia nak Cu+. Cu+ maksudnya dia dah buang satu elektron. So elektron mana yang kita nak buang, kita tetap kena buang 4S1. Okay, ni some kind of exception in electron configuration. Kalau kita masih ada table yang sehanis suruh kita buat tu, kita akan tahulah ni. Sebab Cu+, Cu is among the common exception in our electron configuration table yang kita akan ingat kalau kita selalu buat. So if you can see, the answer is C. Anyone want to ask any question? So I guess not. Let's move to the second question. So the second question, which trend is correct going down group 1? Okay, we have our table right here, going down group 1. Our melting point increases. I don't think that's the correct answer because when going down the group 1, we can see that the atomic radius will increase, so that the distance of the furthest electron or the valence electron to that of the nucleus is also increasing. So we know that when we talk about melting point, kalau kita nak remove the electron, the outer electron tu easily, so the melting point will decrease lah.
the melting point is lower sebab the energy needed to remove that valence electron is lower sebab the distance of that valence electron to the nucleus is further away. So A is definitely wrong because the melting point down the group 1 should be decreasing. And then we see the reactivity. So reactivity decrease. Same explanation as the first one, because the further the valence electron to that of the nucleus, the lower the energy needed. So the reactivity will of course increase because it's easier for that element or that atom to react with another atom because the valence electron is now easily removed because the distance is further. And then first ionization energy increase. Okay, this is a bit of a confusion. So kalau kita ingat, kita tengok dulu D. The electronegativity increases. Okay. So now we have no choice but to test whether the first ionization going in the group 1 will increase or decrease. Wait okay, if you remember, first ionization ni dia akan involve berkenaan dengan shielding kan, shielding. So kalau kita tengok group 1, kenapa dia ada kat group 1? Sebab dia orang punya valence electron satu kat luar kan. So period dia orang akan berbeza-beza. So period ni akan menentukan the amount of shell yang dia ada ataupun shielding kan. So kalau kita go down, mestilah dia punya shield akan tambahkan from one period to another period. So it makes the ionization actually decrease because there is more shielding between the nucleus and the outer electrons. Boleh faham tak? Kan, kalau kita go down, dia akan ada H ada satu je shield, and then Li dia akan ada dua shield, and A dia akan ada tiga shield, dua shield lah untuk the from the valence. So that's question there. Can we use Ada the shield? soalan. Sir, can we use shielding electron increase down the group? Okay. Kita akan cakap shielding effect lah kan. Down the group tu dia increase the shielding effect. Okay. Tahu kan shielding effect tu apa? Oh. Because of increasing shielding effect tu, the outermost electron yang macam Arham cakap tu dia akan feel less attraction to the nucleus, and then the inner electron tu pun bertindak sebagai repulsion to the valence. So that's why down the group macam Arham cakap, lagi senang untuk kita ionizekan dia. Ataupun kalau awak tengok dekat metal, so we always refer satu term kita panggil electropositivity, tapi that one tak ada dalam IB. So electropositivity itu maksudnya to what extent the metal tu can turn into ion, how easy the electron ataupun metal tu boleh convert to the ion. Down the group akan jadi lagi increase electropositivity. Okay, itu je dari saya. Okay, apa relationship between nuclear charge dengan shielding? Okay, nuclear charge dengan shielding is to actually when you want to answer this question dalam chemistry, so we have to look at the situation, situasi dia. If you are referring to the same group, katakanlah this is group 1, semua group 1 akan ada sebenarnya tu musnah ataupun semua group 1 akan ada effective nuclear charge yang sama, positive 1. Okay, so
Kalau kita nak cakap pasal shielding tu macam macam dia ada satu saja, tapi down the group shielding dia tu makin bertambah. So nuclear charge tu is kita panggil konsep ataupun panggil konsep lah kot Konsep nuclear charge means that how the valence electron yang paling ujung sekali itu, I mean the outermost electron, attracts to the nucleus. Because group 1, down the group, all of them have the same nuclear charge. Only positive 1 contohnya kita kan. Tapi down the group, shielding effect dia increase. So dia akan effect. That is dia punya relationship lah. So yeah, we use the nuclear charge kalau kita nak across the period. Kalau tanya why across the period 3 contohnya, kita tahu, ataupun period 3 tu kita tahu ada the highest electron ataupun the highest energy level is n equal to 3 kan, the 3 shell. But why across the period size getting smaller, then kita guna because across the period increase the nuclear charge. Mantap. And then the shielding tu constant. So that is the reason. Tapi dalam group 1, down the group nuclear charge constant. Tapi shielding increase. Ataupun shielding effect itu increase. Itulah dia punya relationship. Okay, selalu orang compare both across period, yes. So dia akan compare across the period for nuclear charge. Across dia punya, so my statement akan jadi across the period nuclear charge decreases but the shielding ataupun the shielding effect dia maintain ataupun constant. If you down the group, the nuclear charge is constant but shielding effect dia tu akan. Okay, proceed, continue. Faham. Yes. Sambung. Okay, so D tu pula. Okay, so ABC. Okay. Okay, so ABC kita dah eliminate. So outer electron get further from the nucleus. Okay, so the attraction between the nucleus and the outer electron gets weaker. So the electron is easily lost. Faham kan? So kalau electron dia akan easily lost, so the electronegativity or the electronegativity of the atom is easily lost tu lah. So dia akan decrease juga. So the going down dia akan ada banyak lagi period. So outer electron dia akan still satu, but then dia akan makin jauh. So electronegativity dia akan decrease. So the answer is D. So let's see number 3. Number 3. Which statement is correct? Atomic radius decreases down group 17. Okay, so kita tengok dekat dalam kita punya data booklet. Atomic radius. So kalau kita baca pun kita dah tahu A confirm salah sebab dia akan makin banyak lah kan period dia kan. So first ionization energy decreases down group 1. So kita tengok balik soalan 2 tadi. Sekejap, kenapa tak di-scroll? Sekejap tengok soalan 2. First ionization. Okay, kat sini increase tapi salah. So kat sini decrease. Okay, kita tak boleh buat macam tu. So kita tengok C dulu. So atomic radius increases across period 3 from Na to Cl. Let's see period 3 from Na to Cl. Macam pelik. Tapi benar. Tak benar. Sebab kita akan tengok period 3. Kita fikir logik dia akan ada sama shell ataupun
period dia akan sama 3, but then dia orang punya kita akan tengok elektron dulu. Okay, elektron dia kalau cross dia akan bertambah, but then the nuclear charge or the proton in the nucleus also bertambah, meaning that the attraction force of the nucleus to that of the what we call the valence electrons will also increase. Bendera pula tak nak. Dia ada bendera yang akan kita, kalau ada yang pernah belajar masa SPM, going down dia akan tambah size macam mana, go to right dia akan kurang size ke macam mana. But then save that for later. So let's see. Okay, so C ni salah lah kan? Faham kan? Senang je kan? Sebab dia bertambah proton, dia akan attract the valence electron tu lagi kuat to that yang paling kiri. Na tu force dia nuclear attraction dia tu kurang lah. So to that of Cl dia akan ada kuat lagi nuclear attraction dia. D, first ionization decreases across period 3 from Na to Cl. First ionization energy decreases. Okay, kita kena check balik. First ionization energy tadi maksud dia shielding dia kan. So the nuclear charge tu dia akan increase kan tadi. Meaning the shielding effect is actually increasing. So first ionization dia sebenarnya increase, bukan decrease. Ya? Yeah? Shielding effect tu constant, dia tak increase. Dia boleh remains relatively the same. Okay. Dia ada sedikit perubahan tapi tak jelas, so dia remains relatively the same, dia tak ada perubahan macam saya cakap tadi. Okay, so kita rasa lah kan, sebab tadi kita dah tengok jawapan kat atas, kita tengok jawab bawah, jawapan dia B, first ionization energy decreases down group 1 sebab the shielding of the outer electrons actually decreases. Okay, so 4. Okay, what is the term first ionization? What is the definition? Ada siapa nak guess tak? Maybe Fakrul? Number 4. What is the definition of the term first ionization energy? Bola. Okay. B. Okay, semua pun B. Gitu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok A tu, dia cakap energy release. Tapi kita tak tahu pun dia release ke dia absorb, kita tak tahu. So kita tak boleh cakap yang tu jawapan dia. And then kita tengok C pula. The energy release when 1 mole of gaseous atom gains 1 mole of electrons. Ni kalau kita baca pun macam pelik je. Macam mana pula dia nak ni kan. By the way dia dah cakap release pula, so lagilah salah. So kita tengok D pula. The energy required to add 1 mole of electron to 1 mole of gaseous atom. So kita akan confuse between B and D. But then kita remember yang first ionization energy ni dia nak jadi what we call, dia nak jadi benda yang lagi elok ataupun positif. So dia akan 1 mole of electron, dia akan remove, dia tak akan add. That is the definition of the term first ionization energy. So 4, the answer is definitely B. So I have a bit faster here. So 5, which statement about the periodic table is correct? Okay, ni kalau kita tengok dekat dalam our periodic table, our data booklet, the elements with atomic number of 8, 16, 34 have the same number of main energy levels. So main energy levels ni period dia lah. So kalau kita tengok 8 ada 2 period, 16 ada 3 period, 34
24 ada 4 period. Dah salah dah. Dah lain-lain period pula. So different main energy levels. Jadi kita tengok B, the elements with atomic number 8, 9, 10 have similar chemical properties. 8, 9, 10. So kalau okay, shell, sorry, shell. Main energy levels tu equal to shell. Okay. And then kita tengok 8, 9, 10. 8, 9, 10 different group. So kalau dia nak cakap dia ada similar chemical properties, dah of course salah sebab dia different group. So dia ada different valence electron. And kita tengok C pula. C, the elements with atomic number 20, 21 and 22 are in the same group. Lagilah salah sebab 20, 21, 22 dia ada dekat dalam group 2, group 3 and group 4. And then the answer is definitely D sebab kita dah eliminate A, B, C. So kita tengok je lah 20, 38, 56 have the same number of electrons in their outer energy level, the valence electron lah kan. So tengok 20, 38, 56. So dia randuk bawah-bawah. So same group. Meaning they are in the same, they have the same valence electron. Okay, easy question. And then let's see number 6. Okay. Which statements are correct? Fluorine will react with potassium chloride solution to produce chlorine. Okay, ni sebenarnya kita kena ada dia punya apa tu? Chart. Fluorine reactivity apa ni? Group 17 reactivity. Tak pun kita tengok je lah dekat tu. Dekat dalam punya data booklet tu. FClBri. Thank you Jima. So lagi atas lagi tinggi reactivity. So in order to replace or to react the benda tu, the gas must be atas daripada yang direaktkan tu. Faham kan? So F, kita tengok fluorine. Fluorine will react with potassium chloride to produce chlorine. Dekat itu betul. Kita tengok F. F di atas lagi daripada Cl. So dia akan react. Meaning betul dia akan produce chlorine. So satu betul. Iodine will react with sodium chloride solution to produce chlorine. I lagi bawah daripada Cl. So dia tak boleh lah. Dia tak boleh react. Kan? Faham? Paper 1 ada periodic table dekat belakang sekali. And then kita ataupun kat depan mana. And then bromine will react with lithium iodide. Kita tengok iodide. Bromine, iodide. So bromine lagi atas pada iodide. So dia akan react dan dia akan produce iodine. So jawapan kita adalah 1 and 3. 1 and 3 is B. Okay. 7. It's okay. Which element is represented by the first 8 successive ionization energies on the graph? Okay, straight away this easy question. Straight away tengok 6. So there's a big jump from 6 to 7. So definitely our element here is in the 6 group. Apa tu? Apa ni nama dia? Group 16 group 16. Dia from group 16. So kita tengok semua ni yang mana yang from group 16. MG kita tengok periodic table from group 2 salah. And then kita tengok Cl group 17. So sepatutnya dia akan ada jump dekat 8 lah, bukan 7. Tapi ni dekat 7. So Cl salah sebab dia group 17. Sebab kita sekarang nak cari group 16. So kita AR pula. AR group 18 lagi dah salah. So the answer is definitely B. Sulfur, because the jump is in 7 punya ni ionization successive. Okay, so simple questions. Anyone have any question from our 7 simple and easy question, and definitely everyone will get 707. Is there any question? Or maybe anyone have other question? Tak payah. Okay, I think
That's all to jog our memory. So let's see what Jima has for subjective question. Okay. Tak nak contrast screen pakra kepada. Okay. Naik sikit. Okay. Okay, so we continue to subjective question. Okay, ni 2020 punya soalan. Soalan nombor 1, electron configuration. Okay. Dia cakap determine the frequency of a photon that will cause the first ionization of copper. Use section 1, 2 and 8 of the data booklet. So kita boleh buka data booklet. Section 1 and 2 tu dia tunjuk rumus and also the value of H and C. Okay. Kemudian section 8 of data booklet, dia tunjuk ionization energy. Kalau boleh buka, electron affinity dengan electronegativity. Jadi, going down page. Pakra nak terbawah. Okay. Mau lagi? Okay. Okay, kat sini yang data booklet. Okay, so kat sini copper dia punya ionization energy ialah 4745 kJ. Yang ni, dah tulis ni. Okay, kemudian dia nak energy, dia nak frekuensi kan yang akan buat copper ni ionize. Okay, going down lagi. Okay. Actually kita boleh je terus guna rumus ni. Alamak. Okay, sorry. Actually kita boleh je guna rumus ni. Okay, yang ni. Sebab ionization energy yang ni. Okay, which is 745. Tapi kita sekarang ni kita nak ionize 1 copper only. Bukan 1 mole of copper. Okay. Kita nak ionize 1 copper, 1 atom. Bukan 1 mole of copper. Jadi, untuk dapatkan satu ionization energy untuk satu atom copper, kita kena tukar dulu untuk jadi one atom of copper instead of 1 mole of copper. Faham tak statement tu? Okay. Jadi kita kena tukar kepada 745,000. Sebab apa? Sebab H dekat sini dia guna joule bukan kilojoule. Jadi kita kena tukar kepada kilo dulu yang ni. Okay. Lepas tu nak tukar kepada atom, kita kena bahagi dengan Avogadro constant. Sebab Avogadro constant tu represent 1 mole of substance. Okay, so kita buat macam ni. Okay. Kemudian kita slash dalam mole tu. Kemudian kita dapat jawapan untuk satu atom copper. Okay. Setakat ni faham tak? Faham. Okay. Lepas tu baru kita boleh masukkan value ni dekat sini. Sebab kita nak ionize satu atom copper je. Bukan satu mole of copper. Okay, jadi baru kita guna rumus ni dekat data booklet section 1. Kemudian kita masukkan dapat jawapan ni untuk V. Okay, faham tak? Faham. So tricky ni dekat sini kena tukar dulu daripada satu mole kepada satu atom. Okay, so ingatlah yang ni. Okay, ada soal. Okay, boleh proceed tak? Next question. Boleh. Let's go. Okay. Second, dia cakap explain why a copper 2 solution is blue using section 17 of the data booklet. So kita buka section 17. Section 17 ni dia tunjuk color wheels kan. Okay, so Pakul
bawah. Okay. So dekat sini ada key term dia kata explain. So kita kena explain, kita kena bagi proses dia. Okay, kenapa copper solution is blue? Okay, so first thing first, kita kena tahu kenapa copper solution is blue. Refer to section 70. Jadi why copper solution is blue? Sebab orange light is absorbed. So it emits blue as complementary color. Sebab kita dah belajar yang kalau dia emit color biru, maksudnya dia akan absorb complementary color dia which is orange. Nampak dekat section 17. Okay, sini faham kan? Okay, second, kita explain macam mana dia boleh absorb light energy ni. Okay, so kita kena explain yang Cu ni, okay, kenapa transition element ni boleh absorb energy, boleh emit color. Sebab dia ada half field orbital. Jadi memang dia punya syarat wajib dia untuk dia ada color. Okay. So ini satu markah. Okay, second, ligand bila copper solution ni duduk dalam air, ligand tu akan cause 3D to split into 3D orbital to split into 3D orbital that has different energy. Maksudnya kan tadi ni 3D orbital ni kan saya cakap dia ada elektron. Kemudian ligand tu, ni ligand, dia pun ada elektron banyak. So bila diorang dekat, diorang akan repel. So bila diorang repel, dia akan split into two different energy level. Kejap, balik je. Okay, apalah. Tapi ada two 3D yang different energy level. Okay, kat sini faham tak? Faham. Okay, lepas tu bila dia dah split, light tu akan bila light lalu dekat dia, light tu akan diabsorb. Kemudian bila diabsorb, elektron yang dekat sini ni akan naik ke atas. Okay, yang ni proses yang elektron naik ke atas ni akan menyebabkan light tu diabsorb. Kemudian dia akan emit complementary color dia which is blue. Okay, faham tak? Itu je saya nak jawab dia. Faham. Okay. So, tengok dia punya mark scheme. Mark scheme pun dia cakap yang okay, yang ni kena explain. Lepas tu yang ni pun kena explain. Kemudian yang ni pun kena explain. Okay. Okay, faham dah dapat 3 markah. Right. Zima, maknanya we're not expected untuk mention lah yang the light absorb is from 585 to 647 nanometer. Boleh dia cakap. Sebab tadi kalau nak cakap dekat sini pun boleh juga. Orange light that have frequency yang kau cakap tadi is absorbed. So dia akan emit apa frekuensi blue dia. Okay, faham tak? Faham. TQ. Myra, dia akan emit light masa dia fall back sebab saya cakap dia takkan stay dekat atas tu. Dia akan sentiasa bergerak ke atas ke bawah elektron tu. So dia akan constantly emit dan absorb energy selagi ada light. Okay. Yang ni yang ni cyanide ion. Kita move to next question. Cyanide ions can act as ligands. One complex ion that involves the cyanide ion is FeCN6-3. Identify the property of cyanide ion which allows it to act as a ligand and explain the bonding that occurs in the complex ion in terms of acid-base theory. And then describe the structure of complex ion. Okay, bawah. Okay. Ni soalan ni macam ringkaskan. Okay. So from the question, dia nak apa? Nombor 1, dia nak identify the property of cyanide ion. Okay, dia nak identify. So kita kena identify property of cyanide ion, which is cyanide ion is a ligand. Jadi ligand tu must have a lone pair of electron. Sebab apa? Sebab nanti dia akan
form covalent bond ataupun dative bond dekat metal tu. Okay, so kita dah jawab satu soalan dia, satu requirement yang dia nak, which is identify the property of silent ion, which is the ligand. So it must have a lone pair of electron. Okay, sini faham tak? Faham. Second, Faham. dia nak explain the bonding that occur. Okay, so bonding apa yang occur between cyanide ion ni dengan Fe tadi. Okay, so kita tahu yang bonding occur is coordinate bond. Okay, ataupun dative bond. Okay, yang tu second. Yang ketiga pula requirement dia nak explain in term of acid-base theory. So dia nak explain in term of acid-base theory. So kita explain pula yang Cn ni dia act as Lewis base and Fe ni dia act as Lewis acid. Sebab Lewis acid is electron acceptor. Lewis acid acceptor. So yang akan accept electron tu is the central atom, which is the Fe. Fe is the central atom that will receive the lone pair. Dia akan accept the pair of electron. So dia akan act as Lewis acid, and then Cn tu terbalik pula, dia akan act as Lewis base. And tu third requirement dia. And the fourth requirement is the structure of complex ion. Okay, the structure of complex ion. So we draw je lah macam ni. Sebab dia ada 6 kan. So dia ada 6. So kalau kita dah belajar chapter 4, kalau ada 6 macam ni, dia punya structure dia ialah octahedral. Okay, and then dia kata describe. So describe, kita kena cakap 6 ligands surrounded Fe3+ ni. Okay. Tapi kalau nak lukis pun better lah macam you dah describe lah. Tapi cakap juga yang 6 ligands ni surrounded Fe3+ atom. 3+ ion. Okay. Okay, so far ada soalan tak? 3 plus ke 3 minus? 3+, okay. Macam mana dapat 3+ ni? Sebab Fe, Cn, okay. 6 ni 3 minus kan? Okay, so we know that Cn is -1, right? So Fe plus 6 -1 equal to -3. So Fe equal to -3 plus 6. So kita dapat Fe equal to 3+. So dia punya charge untuk Fe ni 3+. Okay, faham tak? I see, faham. Okay. Thank you. Okay, sekejap. Okay, so ada masa lagi tak? Okay, lagi sikit Okay, so tengok dia punya mark scheme pun dia dah cakap macam apa yang I explain just now. Dia nak apa requirement dia untuk dapat 4 marks. Okay. Right, faham ke? Okay, we move on Okay, so next question. Predict giving your reasons whether Mn2+ or Fe2+ is likely to have a more exothermic enthalpy of hydration. So from the question, dia nak predict. So predict which one? Mn2+ or Fe2+, and giving your reason. So predict 1 mark, giving your reason 1 mark. So we have 2 marks here. Jadi predict. Jadi kita kena predict dulu. So which one? Jadi kalau nak predict macam ni, dia punya kita tulis dulu electron configuration dia. Tapi tak tulis tak apa. Sebab kita tahu from data booklet yang Mn ni dia ada 25, dia group 5 sebab dia ada 25 elektron. Okay, ni elektron dia. Okay, ni elektron dia. Fe dia ada 26 elektron. Kemudian 2+ ni meaning dia buang 2 elektron. Jadi elektron left bila dia buang 2 elektron untuk Mn dapat 23. Fe pula bila dia buang 2 elektron dapat 24. So meaning Mn ni dia ada 25 proton akan tarik 23 elektron. Fe ni pula macam tu balik. Okay.
Fe ni pula dia ada 26 elektron, dia akan tarik proton, dia akan tarik 24 elektron. So kita tahu yang tarik banyak proton akan tarik lebih kuat elektron. Betul tak? Jadi Fe2 plus ni akan ada banyak proton untuk tarik lagi sikit elektron. Jadi Fe2 plus ni akan radius dia akan smaller sebab dia lagi kuat tarikan dia. Jadi bila lagi kuat tarikan dia, dia lagi need energy sebab exothermic enthalpy of hydration. Exothermic meaning we release energy. Alamak, lupa lah. Tapi betul tak sir? Exothermic dia release energy kan? Betul. Exothermic reaction is release energy to surrounding and hydration always exothermic. Okay. So bila dia punya tarikan lagi kuat, so dia akan result in smaller radius, and then dia ada high charge density, meaning proton dia lagi banyak daripada elektron dia. Okay. So exothermic enthalpy of hydration, sebab enthalpy of hydration sentiasa negatif sebab dia form bond, dia hydrated, dia surrounded. Okay, form ke dekat sini? Sebab next week kita akan cover energetic kan, so kita akan dig lagi apa tu hydration enthalpy. Okay. Najima, Yeah. if we do not mention higher charge density, but rather we mention more effective nuclear charge, is it still accepted? Sir, can you help me? Okay. You want to use the nuclear charge Yes, instead teacher. of Is it the high charge density. Right. So the answer is not accept. Kalau saya buat soalan IB, saya tak terima sebab when you talk about hydration tu, you have to refer with the panggil charge density of the nucleus. Effective nuclear charge ni is something related, it's a term yang kita guna to refer dengan relationship between valence electron dengan nucleus. So dia ada formula dia kan. Tapi in these cases dia it's all about forming bond dalam hydration tu. So it's a different situation. Tak boleh pakai nuclear charge. Dia adalah high charge density ataupun ionic radius is small. Boleh Arif? I see. Boleh sir? Thank you sir. Thank you sir. Alright, sama. Ada masa sikit lagi kan? Okay. Okay, so yang ni, okay, kita bawa sikit Fakul. Okay, tengok soalan ni lah. So dia nak, okay, Colbert form ni dia dah state, okay, ni statement dia. Kemudian dia nak shape of complex ion. So macam tadi, kalau kita nak tahu complex ion, kita better lukis lah nak pergi nampak. Tapi from here pun kita dah tahu yang ligand dia ni, coordination number dia ada 6. Sebab ada 4, 5 dengan 6. So ada 3 types of ligand here. Okay, so kita tahu yang CO ni akan surrounded by 6 ligands. So it will form octahedral shape. Tapi kalau dekat mark scheme dia cakap distorted octahedral sebab dia ada different ligands yang surrounded dia. Sebab ligands tu, each ligands tu ada different strength. So dia akan macam yang lagi kuat akan tarik lagi banyak lah. Macam lagi dia akan macam distorted. Okay, faham? Okay, sebab dia surrounded by different ligands. Okay, kalau dia surrounded by same ligands, dia akan octahedral yang stable, dia tak distorted. Alright. Okay, second, reduce discharge of the complex ion and the oxidation state of cobalt. Okay, so yang tadi ni, dia nak charge of complex ion. Maksudnya yang semua ni lah, yang ni. Okay. So kita tahu yang BR is -1. So -1 dengan yang ni tak ada BR2 atau BRT kan. So kita tahu yang ni ialah +1. So dia punya charge of complex ion is +1. Kemudian oxidation state of cobalt ni macam tadi, buat cara tadi yang saya tunjuk tu.
So kita tahu yang NH ni kosong, charge dia. H2O pun kosong, Cl is -1. So kita buat macam ni, CO plus -1 dapat +1 sebab kita tahu yang charge dia ialah +1. So kita akan dapat oxidation state of cobalt which is +2. Okay, faham tak? Okay, so I think this is the last question. Sebab masa nak habis. Alright, kita ada seminit lagi kan. So thank you to all yang present hari ni. So far very you guys present very good. So faham je semua kan. And then next week macam biasa saya bagi tahu sekali lagi we have topic test masa remedial. So get ready. This is our last topic test sebelum korang ya untuk semester ni lah. So this semester lepas tu tak ada dah. And then so next week kita akan continue dengan energetic kan. Presentation. Korang buat arrangement macam biasalah. Kita akan present dulu and then akan ada Q&A session. Lepas habis topik tu baru kita tengok soalan. And then again mungkin kalau kita nak present the whole topik akan mengambil masa. Jadi awak semua boleh buat survey lah. Dalam banyak energetik, topik apa yang korang rasa nak sentuh. And then kita just touch that part lah. Kalau korang tanya, oh tak tahulah definition of enthalpy of combustion, itu tak ada siapa boleh bantu kecuali diri sendiri because itu kena hafal. Okay, so thank you for all and thank you for your cooperation, your time, your effort. Apa-apa sajalah effort yang korang letak untuk kelas ni. And good luck for the test next week and see you next week and have a nice weekend. Bye-bye. Assalamualaikum.